Now, 60 years, this is my home. So, you come here, so I extend special welcome you. Nơi này 60 năm, tôi đã sống ở đây, nó trở thành giống một ngôi nhà của tôi. Cho nên Ngài rất là ấn tượng khi chư tôn đức quý Phật tử đã đến đây viếng thăm Ngài. Cho nên Ngài xin hân ngon, dạ, welcome. Dạ, chào đón. 다 장수 베트남에서 사샤나 그래서 마문에다 낭슈던 저희 도시리 다른 신기 인도네시아 나래 안다가 가서 주고지 자바서 말해 자바 다 에는 라마 슬림바 제니 조지 믹스 저희 도시아시 어떤 거는 이제 낭주든 저희도 사택이 요리. Phật giáo Việt Nam của chúng ta phần lớn là có nguồn gốc từ ông bà cha mẹ tổ tiên cho đến ngày hôm nay, đặc biệt dĩ như là những người đến từ đất nước Indonesia. Thích là chào nơi mà vị thầy của ngài Atisa, ngài chúa. And so his holiness was saying that Vietnam is traditionally Buddhist for a long time, since a long time, and also in Indonesia, because of the connection with Disha, and between Disha and Lama Serlingpa, you also have connection with Buddhism. So with regard to this tradition, we should not think only about being Buddhist, but because of lots of emotional disturbance, there are disturbances happening everywhere in the world. Bị cái tham lam, sân hận, si mê nó điều động, cho nên nó gây rất là phiền phức cho cái thế giới hiện tại. And actually, all religious traditions, whether they believe in a creator God or not, all of them teach love, compassion, tolerance, and so forth. Lớn, dù là tin rằng có đấng sáng tạo hay không tin cái đấng sáng tạo, thì đều có chung một thông điệp là phải sống lòng với phát triển lòng từ, lòng bi, nhẫn nhục, lợi tha, vân vân. So we are in the 21st century now, but still weapons trade and also production of weapons, and then fighting and conflict, and also fighting in the name of religion is the reality today in our world. Bên cạnh đó, vì cái lý do là tín ngưỡng tôn giáo, khác tôn giáo, cho nên cũng gây tới những cái xung đột và chiến tranh tôn giáo. So at such a time, of course, the teachings of love, compassion, and so forth that are taught in Buddhism are similar to, same as those of the other religious traditions. However, Buddhism does not believe in a creator God, but there's a teaching on the Buddhism teaches that of the workings of our mind and emotions, and this is something that the scientists also pay attention to and take interest in. Lòng từ, lòng bi nó phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy rằng mình không tin vào cái đấng sáng tạo, nhưng mà mình trên cái triết học, triết lý, cho nên cái giáo pháp Đức Phật đã đưa ra cái lý do tại sao mình phải phát triển lòng từ và lòng bi. I never say Buddhism is the best religion. With regard to religions, it depends upon individuals, their mental dispositions,
And therefore, on the whole, we cannot say Buddhism is the best, and I never say Buddhism is the best religion. Với căn cơ và trình độ của người đệ tử đó thì cái pháp đó trở thành cái pháp tốt nhất. Cho nên tôi nói chung thì tôi không bao giờ nói Phật pháp là cái giáo pháp tốt nhất. However, from philosophical point of view, Buddhism is very close to modern science. Cho nên ngài nói là cái đoạn trước Hương đã quên. Cái đoạn trước là khi mà Phật pháp mà nói phát triển lòng từ đồng bi dựa trên cái tâm loại học, cho nên nhờ hiểu về tâm thức cho chúng ta có thể đào luyện cái lòng từ lòng bi một cách có hiệu quả. Tuy nhiên Phật giáo chúng ta rất đặc biệt về cái triết học Phật giáo. Some Chinese university professors and scholars who have so the works that we have published on Buddhism and science, and so some of these books are the universities in China have access to them, and therefore these Chinese scholars and professors have said that Buddhism is very scientific. Cho nên cái vị giáo sư ở Đại học Trung Quốc này nói là cái Phật pháp là cái khoa học. Buddha himself has said, O monks and scholars, just as gold is tested, likewise, tested by burning, cutting, and rubbing, likewise you should examine my teaching and then accept it, not because you have devotion and faith in me. Cắt và dũa để mà giống như thử hoàng, chứ không vì kính ta mà tin theo lời dạy của ta. Therefore, masters of Nalanda, such as Master Nagarjuna and others, have differentiated teachings of the Buddha as those of the definitive and those of provisional teachings. So they have. Còn bất điều nghĩa mình phải giải thích hiểu thêm một cái nghĩa khác. Therefore, Buddhism is a religion which is based on reason and experiment mainly. Of course, modern science will still make progress and advancements. So because science is based on reason and experiment evidence, therefore it is what people today accept. And science has made advancements, much advancement, and so far, and it is the Buddhism also can go together with science. Tin theo, cho nên khoa học làm lợi ích rất nhiều cho. Because of being based on reason and experiment. Thì là người ta vẫn xét tính và tin theo. Cũng như vậy cho khoa học ngày hôm nay thì cũng nghiên cứu vào cái giáo lý mà phụ thuộc duyên khởi của Đức Phật. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật sẽ cùng đi song hành với các nhà khoa học. Regarding myself, I have, since my childhood, memorized the fundamental root texts and also studied the commentaries, word-for-word commentaries, and also other explanations, and then
studied them through reason and through debate, dialectical debate. So I was very reluctant in my childhood, but later I grew into more and more interest. And so I am a Buddhist, Tôi đã học những cái and some scientists even say that I am a scientist as well. và nghiên cứu và tranh biện những cái bản luận giải, tranh biện với cái quan điểm là luận lý học là nhận thức luận Phật giáo, luận. Nên với cái quan điểm đó thì Those of you who are at the back, do you hear me? nhỏ tôi không có xin English học đâu, translation. nhưng mà tiếp tục vẫn học. Give me a thumbs Cho up. đến bây giờ là tôi cảm thấy rất là lợi ích. Good. Những cái tư tưởng Thank của you. Đạo học Nê Đăng Đà sẽ ích rất là lớn cho hiện tại. Cho nên tôi là một đệ tử của Đức Phật, đây là đệ tử của Đức Phật. Nhưng tuy nhiên các nhà khoa học nói tôi là nhà khoa học. Đó, nghe là biết suy nghĩ. So I usually say to people that I'm half Buddhist and monk and half scientist. Đức Phật, nhưng một nửa là thuộc về các nhà khoa học. Đây là vừa khoa học vừa là Phật tử. Tiếng cố đều chờ về. Nó rửa về. Am I wrong to say that? Am I being cunning or? Cái điều này á, Số số xa mà thì yên toàn rồi, phải yên toàn rồi sẽ có lâu. tôi có phải là người mà không thể là dễ thay đổi hay không? Cái điều này có đúng như là người ta nhận thức hay không? Tôi là một nửa tỳ kheo, một nửa là khoa học. 나 세르고 님도 저전에 내가 이렇게 하는 게 말이야. So since I have been in contact with scientists, I do not accept the Mount Meru, which is supposed to be, according to the traditional scriptures, supposed to be in the center of the universe. So my Dharma friends, do you still believe in Mount Meru, in the center of a universe, and also a flat world? Có tin như vậy hay không? So if the Mount Meru did exist, it is said that, of course, we do experience the shadow of Mount Meru. When it is said in the Abhidhamma Kosha Karika, when the continent called Kuru gets sunlight, and at that point of time, this world, which is called Jambudvipa, is in darkness. So if this Mount Meru did exist, millions of people travel around the world, from America to Japan and Asia, and then from Asia to Europe. And so people go around the world and nobody sees this Mount Meru. If it existed, people should be able to see them. Khi mà chúng ta là ở Nam Thiểm Bồ Châu, khi mà cái mặt trời mà nó ở phương Bắc thì chúng ta sẽ bị cái bóng tối của núi Tu Di nó che, nên là mình sẽ bị buổi tối ấy. Nên nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái hình dáng của núi Tu Di, nhưng mà trong 7 tỷ người chúng ta, từ Ấn Độ chúng ta đi tới sang Mỹ, từ Mỹ đi tới châu Âu, từ châu Âu đi vòng vòng cả Đông Nam Á, nhưng chúng ta không tìm thấy được cái núi Tu Di nó tồn tại. In your language, Vietnamese, in the Buddhist scriptures, do you have the Abhidharma Kosha Karika in Vietnamese? Câu xã luận của Ngài Thế Thân trong tiếng Việt hay không? It is, okay. So in this text, Abhidhamma Kosha Karika by Master Vasubandhu,
강도 공부도 뜻을 제마송네. The first, second chapter teaches the different physical constituents of our body and the sources of consciousness and so forth. And then third chapter teaches about the cosmos. But we should leave that aside for now with due respect. Mà chương thứ ba thì nói là cái thế giới, nhưng mà thế giới So we may dismiss this chapter. Tại vì những gì Ngài Thế Thân nói nó không có phù hợp với các nhà khoa học ngày hôm nay. In Vietnamese, do you have the Mula Madhyamaka Karika by Master Nagarjuna? And the 400 verses by Aryadeva? No. And then one of the most clearest commentaries by Chandrakirti are Madhyamaka Avatara and Prasana Pada. Do you have these texts in your language? Yes. So in Madhyamaka Avatara, so in the end, at the end of this text, Madhyamaka Avatara, he mentions, Chandrakirti mentions that this deep and profound system of emptiness that Master Nagarjuna has taught is something which is unfathomable to other the people who belong to other philosophical systems. So he mentions in his commentary, in his own commentary to Madhyamaka Avatara at that point, he mentions Vasubandhu and others as the ones who cannot fathom this profound teaching of emptiness that comes in Master Nagarjuna's system. Những cái trường phái thấp, từ trường phái thấp, không phải Trung Quán Ấn Thanh phái trở xuống. So, Master Chandrakirti, from the point of view of the philosophical view of emptiness, he says that Vasubandhu has not realized emptiness or the Tata. So therefore, we should know, and although Vasubandhu teaches about the cosmos and the Mount Meru and so forth in Abhidhammakusha Karika, we should not say that we cannot accept it. We should not say that we should accept it because he taught it. And therefore, Nalanda tradition, which through logical approach, which uses logical approach, is very important. So the logical approach used or followed in Nalanda tradition is very important. So through logical approach, in this tradition, when certain teachings of the Buddha go against reason, then those teachings are not rejected. Therefore, Vietnam, China, Korea, Japan, Tibet, and Mongolia, these countries, they are followers of mainly of the Nalanda tradition. Tây Tạng và Mông Cổ là những cái Phật giáo mà chủ yếu theo cái dòng truyền thừa và duy trì cái truyền thống Đại học Nalanda.